Ce l'ho fatta. Ok, sono abbastanza presentabile, mi stanno crescendo i capelli a dismisura e siamo qui pronti al nostro ultimo appuntamento del martedì con Language Master Academy Online. Come avete visto sulla nostra pagina Facebook abbiamo dato annuncio oggi gli ultimi appuntamenti di queste 2 settimane prima di chiudere, diciamo, l'anno scolastico, l'anno accademico dell'associazione. Un paio di annunci da fare, nel frattempo vediamo chi c'è in linea perché abbiamo dovuto recuperare un po' di lezioni, vuoi la quarantena, vuoi il temporale che abbiamo dovuto disconnettere un giovedì sera, ne abbiamo viste di belle, di cotte, di crude in questo periodo e quindi avevamo deciso di fare la lezione lo stesso anche se oggi è un giorno di festa. Io continuo a guardare, in realtà abbiamo sotto mano il nostro gruppo di WhatsApp sul telefonino, quindi siamo connessi. Se qualcuno di voi fosse connesso e se la sentisse di partecipare, tanto meglio, altrimenti sapete che potete vedere tutte le nostre puntate sempre sul nostro canale di YouTube. Vedete che li sto ordinando per playlist in modo da dividere le lezioni di inglese con quelle di giapponese e più avanti creeremo anche nuovi contenuti e quindi ci sarà da divertirsi anche per tutto il resto dell'estate. Allora, per chi fosse connesso questa sera, ma per chi ci stesse seguendo magari dal futuro, perché non ci state seguendo adesso ma è semplicemente indifferita per impegni lavorativi e quant'altro, per stasera ho preparato un po' di sorpresine per voi. Allora, quindi io in realtà ho un po' di problemi da queste ultime settimane perché non riesco a vedere correttamente il counter degli spettatori in simultanea, cioè mi dà sempre uno, esatto, vedo che adesso mi state salutando, c'è Alessia, ciao Alessia, ti saluto in diretta, però io vedo che non riesco a vedere in quanti siete in linea, quindi se ci siete battete un colpo in chat piuttosto che su WhatsApp, così almeno io mi rendo conto di chi c'è e chi posso torturare per fare gli esercizi che ho in programma per la serata di stasera. E Alessia, tu ci sei, io so che ci sei e quindi sto parlando con Alessia attraverso il telefonino e quindi sa che la potrò torturare a lungo. Allora, cosa facciamo stasera? È l'ultima puntata e tanta tristezza nel cuore e tanta voglia di fare un sacco di inglese, no? Allora ho pensato una bellissima cosa, ho detto chissà, magari sia per quelli della prima che per quelli della seconda ora, fare un bel purpurì di 2 ore. Oh, che bello, c'è anche Deborah, ok, vedo che mi state salutando, Michele sta scrivendo, oh, ci siete tutti, ma è bellissimo. Non so se avete visto che ho cambiato anche, per chi si fosse connesso adesso, ecco le video, perché Alessia vede il numero di... io non li vedo, io non li vedo più, non lo so, deve essere un problema del mio computer, io vedo solo me stesso e non riesco più a vedere gli spettatori che ci sono, cioè sono in regia e non riesco a vedere l'audience. Comunque, ecco, perfetto, allora c'è anche qualcun altro che ci sta seguendo. Allora, perfetto, bene, direi che possiamo cominciare a entrare nel vivo della lezione, quindi Alessia, Deborah, Michele, voi siete connessi, se c'è anche Michela e qualcun altro, so qualche aficionados che ci segue sempre, se volete partecipare stasera ne ho per tutti. Come avete visto una volta tanto sono riuscito anche a rimanere in tema, ho cambiato anche l'anteprima della copertina di stasera, quindi buona festa della Repubblica a tutti quanti e ho messo anche la bandierina a tema e in realtà è l'unica cosa tricolore che vedrete stasera perché in realtà vi farò vedere più che altro le stelle, le strisce e anche i sorci verdi. Perché stasera stavo pensando di fare una bella puntata di un paio di orette e di cercare di farla soltanto in lingua inglese. Cosa? Stavo cercando di farla soltanto in lingua inglese, ok? Quindi queste sono le ultime frasi. Sì, certo, Alessia ci scrive mi devi torturare fino all'ultimo, sei qui apposta, no? Sei venuta qui apposta per farti torturare in inglese. Quindi stasera metteremo insieme tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno, sia dal punto di vista della pratica, sia dal punto di vista dell'ascolto attivo. Quindi cercheremo di fare una lezione direttamente in lingua, facendo anche pratica in lingua, spiegazioni in lingua, appunti in lingua, e per la seconda parte invece ho in serbo qualcosina di interessante. In serbo, ma ce l'ho, ma in inglese, cioè non in serbo, va bene, ok, ho detto la stupidaggine della serata, mi sciacquo la bocca e basta. Quindi per stasera faremo una cosa del genere. Cercherò di non fare come i deliri del giovedì sera, quindi cercherò di fare qualcosa di un po', prima di tutto di sistemarmi questo ciuffettino che ormai sta diventando ricciolo, perché per chi non l'avesse notato io porto i capelli corti di solito, ma i capelli come vedete crescendo diventano ricci, non è una cosa che mi faccia impazzire, sinceramente sembra un Shirley Temple con la barba, una cosa bruttissima. Quindi cercherò di fare lezione, ma
parlando un po' più lentamente di modo che riusciate a seguire tutti. Se ci fossero problemi potete sempre usufruire della chat room oppure dei nostri messaggini di WhatsApp, oppure provare a chiamarmi direttamente. Sarebbe carino che una volta ogni tanto faceste il contrario, magari mi dite: Guido, va che adesso ti chiamo sul gruppo e facciamo la chiamata, oppure Guido, chiamami che voglio parlare, io vi chiamo, facciamo la chiamata da casa. Potete fare una richiesta, potete fare una richiesta e io magari vi contatto direttamente, facciamo un po' di chat in linea. Detto questo, Alessia mi dice: mi disconnetto. Non lo vedrei perché il contatore dell'audience in realtà mi si è impallato da un paio di settimane, devo cercare di sistemare questa cosa. E ultima cosa, come avrete visto probabilmente già dalla nostra pagina Facebook, per chi ci segue, ho dato già una lista degli appuntamenti, manco fosse il tour degli Opeth Europe 2020, gli appuntamenti delle ultime serate che faremo adesso per il mese di giugno. Quindi abbiamo quest'ultima puntata dei corsi classici di inglese del martedì. Giovedì faremo l'ultima puntata di inglese conversazione, tempo permettendo, perché salvo temporali che ci facciano disconnettere tutto. Seguirà giapponese. La settimana prossima invece ci sarà solo l'appuntamento del giovedì sera, ci sarà una puntata speciale dedicata alla lingua giapponese, quindi parlo più che altro per quelli dei corsi di giapponese che ci seguono, magari anche in quelli di inglese, eccetera eccetera. Mentre venerdì 12 alle 20:45 video party dedicato a tutti i soci, quindi sarà un modo per scambiare un pochino di idee, valutare nuove proposte, fare un po' il punto della situazione, quindi la usiamo come riunione associativa di fine anno e ne approfittiamo per fare una bella lezione extra di inglese, ma un po' più divertente. Quindi come io continuo a ricordarvelo, non andate a comprarvi birre e patatine, facciamo un po' di party virtuale e faremo una lezione particolare, diciamo abbastanza divertente, dedicata un po' al mondo della musica, della traduzione, dell'interpretazione dei testi. Potremo fare un sacco di cose divertenti, sarà una cosa esclusiva per voi, quindi io condividerò con voi sul gruppo di WhatsApp per chi c'è, oppure per altri soci lo manderò privatamente per chi ci dovesse seguire, il link per poterci connettere e poter festeggiare tutti insieme in diretta la fine dell'anno accademico. Ultimissima cosa che mi ero dimenticato di dirvi, poi passiamo giuro alla lezione. I diplomi per i partecipanti di quest'anno ve li dovrò mandare via email, quindi li compileremo, li firmeremo e faremo una scansione in formato digitale e ve la mandiamo via email. Di solito facciamo sempre il formato cartaceo e vediamo se a settembre si potrà riprendere, possiamo portarveli cartacei direttamente, altrimenti per ora dovrete accontentarvi del formato digitale, tanto ormai anche le università fanno le cose in digitale, quindi poco male, nel senso ci si adatta. Ok, Alessia e tutto il resto del pubblico che ci sta seguendo, come dicono in inglese, no pain, no gain, ok? Senza dolore non c'è vittoria, non si guadagna niente, insomma, non c'è niente, non c'è gusto, insomma, ok? Questo è un po' il senso che sta dietro al detto, quindi cerchiamo di sudare per un'ultima puntata. So, what I wanted to do with you tonight and what I am going to do with you tonight is practice a little bit of English language and have fun just talking in English and practicing English in English, of course. Did I say English? Okay, I'm just repeating myself, so English. Oh, I promised not to talk too fast. Okay, so first thing first that we are going to do tonight is practice and reviewing all those topics that we have faced throughout the year, starting from the contrastive difference between present perfect and simple past in usage, in the use of English. English. Okay, can I talk in English tonight? I don't think so. Oh shit. Okay. So, since I'm not so interesting to watch and it's better for you to watch the English sentences that I have here, what have I prepared? I haven't prepared almost anything, but okay, this is what you should already have on your computer, laptop, or a copy of it.
This is John Eastwood Practice Grammar, okay, Oxford, the blue book, okay, the blue grammar book, and this is unit 11 to 15, and this is the final test, which put into comparison the use of present perfect versus past simple. So what are we going to do tonight is practicing a little bit by choosing the right answer and filling the blankets in the following sentences. So let's take a look at test 3A. We have this instruction here which says put in the past participle of the verbs in brackets. So for example, we have found all the answers. So in this case, we just have to find out the right past participle of the verb. We have regular verbs as wash, but we also have irregular strong verbs as eat. Let's try to review irregular tenses by filling in the blank. So let's try with the first one. So first one, it has been already done. For example, we have found all the answers. So what is the past participle of the verb find? That is, the answer is found. So it's quite simple. You just have to add the past participle form of the verb given in brackets. So number one, have you washed the car? Quite easy to understand this one. Okay, you can write to me. You can take notes on a notebook. Okay, so pay attention. Let's play together this one. This is our final lesson, so I want you to be as active as possible. Take your notes. Take a copybook or whatever. Okay, take notes, but it doesn't matter. Use chat room. Use the WhatsApp group and. Try to do your best, okay? There's no winner or loser or whatever, so we are just going to practice a little bit of English and play and have fun together, okay? So let's start with this one. Number one, have you the car? That's quite simple, of course. Great, Alicia. Alicia is already giving me the right answer. That's all right, and I'm going to fill in the blanks here with the right answer. So wash, let's remember that wash is a regular verb, but pay attention not to forget the pronunciation, the proper pronunciation of the verb wash, which is washed. So not washed, not washed, not washed, but with a final T sound, okay? Forget about the writing, forget about the orthography, let's focus on the pronunciation. So W-A-S-H-E-D, it ends with SH, so it's a voiceless sound, and so we have to pronounce it when it's in the past form or past participle form as well. We have to pronounce it washed. So, have you washed the car? Number two, you haven't very much. The verb here is eat. I'm not going to give you much time to work this out, the whole exercise, I mean, because it's quite easy and you should already know everything about this. And eat, we know that this is a regular verb, and the past participle of the verb to eat is eaten, okay? So let's review the whole paradigm. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten, okay? All right. Do you remember the spelling of it? That's the one. So E-A-T-E-N. E-A-T-E-N. Let's go. Let's move forward. Number three. They've a new supermarket. Great, Alicia. You're doing very good. Okay. You haven't eaten very much. Okay. Number three. They've, so they have, open. Open, it's quite simple. It's a regular verb, so no need to remember, no strange paradigm at all. Open becomes opened. In this case too, don't forget to pronounce it properly, to pronounce it in the right way. Not opened, not opened, but just forget about the final E sound. You don't have to pronounce it
The pronunciation is just opened. Opened. Okay? Not opened, not opened, opened. Opened. Okay? They have opened a new supermarket. Great. Number 4. Great, Alicia. You are the best in town tonight. Alicia's in the house. Number 4. We are all in the house, I think. Ha 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 ha. Laughing out loud. Okay. Shitty crack. And number 4. And you have write it in pencil. Do you remember the paradigm of the verb write? It is write, wrote, and written. No, Alicia, you got that wrong. Wrote is just the past. If you write, you have wrote it. You have to say you had. You cannot say you have wrote, because wrote is the past tense. We need the past participle, which is written. Written. Okay. You can, if you want, you can just look this one. Okay. If you want, you can try to swallow the final E sound. What is swallow? It's just gulping it, okay? So it doesn't sound, it sounds like as if it came from your throat. So not written, but just written, okay? Like often, listen, okay? Like verbs like this, okay? So you just have a semi-vowel sound, which is not a complete vowel sound. So it's not written. Okay, all Italian people always used to say are used to saying written, written, and horrible things like those ones. But the proper pronunciation, the proper right pronunciation is written. So no W sound. Just start with the R. So round your mouth like this, written, and then just swallow the E sound. Not written, not written, but written, okay? It's not so easy, but you can get used to it with a little bit of practice. And can you read the writings, or do I have to zoom that in? Just asking, okay? I think you can, but just in case. Then, let's move forward. Let's move on. Number 5. Well, this is too easy. I have the sandwiches. I've made, okay? Make, made, made. Like made in Italy, okay? Today is the celebration of the Republic Day, the day of the Republic of Italy, and so made in Italy. I've made the sandwiches. Great, Lacey. Okay, you're doing good. Let's see if somebody is writing in the chat room. No, you're just using WhatsApp. That's better, so I don't have to switch back and forth to the chat room and WhatsApp, and I start getting confused otherwise. And so then we have number, I've lost, what's happening here? Okay, great. Number 6, we've had. Great. Okay, now we are talking. Okay, good Claudio, good Alessia, good Michele. Okay, you're doing good, but this is too easy, so let's move on quickly on this exercise because I have other hot stuff for you tonight. Number 7, United, that is Manchester United in this case, I suppose. United have, the verb is score a goal. In this case, number 7. In number 7, we just have a regular verb, so scored. Scored. Okay, I don't want to hear scored, scored, scored. Right pronunciation is scored. Number 8, the balloon has land in a field. Land is a regular verb, so no need to think of a special paradigm for it. So just landed. Do you remember this one? This one ends in D, so I cannot pronounce landed.
So in this case, I have to use this sort of euphonic E, and I have to pronounce it properly and completely. So, I don't have any more. I have no voice anymore here. No, Claudio. Land is wrong, because land, the one that you have used is the past participle of the verb land. So land, lent, lent is what we call in Italian prestare. Land, lended, lended is atterrare. Okay, can you see it all? Great. So different meaning. The first one is a full E, so land, and the second one is lower, land. Land, land. So the balloon has landed in a field. Number 9, who has broken this glass? So in this case we have break, broke, broken. So who's broken this glass? Great, Michele. Great, Claudio. Great, Alicia. Great. Okay, and where's Deborah? We lost somebody here. Okay, whatever. Number 10, it's warm because the heating has, quite easy this one, has been on. Exactly. Been. Great. Number 11. Have you your flat yet? Do you remember a flat is what in UK is what in US is called an apartment. So apartment or flat. It has the same meaning, but usually is more in UK English we say flat. And in American English, it's more common to hear the word apartment, okay? So sell, sold, sold, like sold out. You remember the board in concert, pre-selling tickets and stuff like that, okay? And number 12, I have that job at last. I have. This is regular too, so I have finished. So again, as same as wash, washed, finish becomes finished. Let's review the pronunciation of these sentences, and if you want you can take advantage of this occasion, of this chance to practice a little bit of shadowing at home, okay, together with me. So now what are we going to do? I'm going to pronounce these sentences one by one, and you will try to repeat them out loud, trying to imitate both pronunciation and intonation and accent. It's not easy. I'm going to repeat each sentence 3 times, so you'll have time to absorb pronunciation, intonation, and so on. The purpose, the target, the objective of this kind of exercise is trying to improve and let's say in a way maximize and optimize and enhance and improve, okay, our pronunciation and our fluency in English language. So with this exercise, I don't want you to just repeat in British English, okay, the sentence. So I don't want to hear, have you washed the car? You haven't very much. No, that's not what we are going to do now. We are going just to hear and pay close attention to 3 aspects: pronunciation, intonation, rhythm, and maybe a 4th aspect, which is accent, okay? Let's try this one. Have you washed? Okay, no, let's start from the beginning, okay? And I'm going to use contraction forms as they are written, okay? So in the first sentence, example sentence, we have, we found all the answers.
We found all the answers. Okay? So we have becomes we've. I always forget to remove this song from the playlist because I can't stand it. Really. Okay, whatever. Where were we? Okay, so this one. We've found. In this case, we have found becomes one single sound, so we found. We found all the answers. Number 1. Have you washed the car? Have you washed the car? Once more. Have you washed the car? So, have you washed the car? Have you washed the car? So even in this case, washed and the just mixed together. They are bound together, and I cannot distinguish very clearly the two sounds anymore because I'm talking with using connected speech, okay? Not words one by one, but without connecting words together, I won't be able to pronounce properly and with fluency. So let's try to perfect our connected speech, our skills in connected speech in order to improve our fluency. Number 2, you haven't eaten very much. You haven't eaten very much. Like sort of, you haven't eaten very much, did you? Or haven't you? Or have you? The hell. Okay, you haven't eaten very much, have you? Once more, you haven't eaten very much. Like you are not convinced and you are telling to a guest that he should have eaten maybe some more. Number 3, they've opened a new supermarket. Or in this case, you can use whatever accent you want. It depends on the context, okay? In this case, I can be much surprised or maybe bored, or maybe I'm just telling standard information but not much exciting, so they just have opened a new supermarket. Or maybe I'm excited because of the new opening and I can say something like, oh, hey, they've opened a new supermarket. Okay, let's try this way. They've opened a new supermarket. All right? Try to give some emotion to the sentence. Number 4, you've written it in pencil. You've written it in pencil. You've written it in pencil. So pencil, okay, so it falls down. The tone falls down on sil, okay, pencil, not pencil, okay, that's Bergamo English. It's no English at all. You've written it in pencil. Number 5, I have made the sandwiches becomes I've made the sandwiches. I've made the sandwiches. Okay, this could be one way to pronounce the sentence. Number 6, we've had our lunch. So are you hungry? Do you want something to eat? Oh, we've had our lunch. Okay, I have already eaten, so we've had our lunch, so thank you, but no thanks. I'm not hungry. We have had our lunch. We've had our lunch. So just like that. So you're notifying your friends, okay? You're just telling a statement, the fact that you already had lunch. And number 7, United have scored a goal. In this case, it depends. If I was a reporter, I can just say, so United have scored a goal, or United have scored a goal. And if I was a Manchester United enthusiast, I could have been much more excited. Hey, United have scored a goal! Okay, just like that. Or if I wasn't, oh shit, United have scored a goal. Oh, how shameful it is. Okay, and you are pissed off, you're upset. And okay, so intonation and accent depends. Okay, they can vary.
depending on the context, depending on what are your thoughts. And so it's really important to absorb and understand all the aspects of pronouncing a same single sentence, because it can change a lot depending on who you are and the time when you are expressing that very sentence. Okay. Number 8, the balloon has landed in a field. The balloon has landed in a field. Or again, the balloon has landed in a field. Oh, I didn't know that. Okay, also here it depends. But usually the tone falls down at the end of the sentence. Okay, in this case, when we are stating something, when we have an affirmative clause, an affirmative sentence, so just a standard average statement, the tone falls down usually at the end, okay, and raises on the keyword, the balloon. The balloon has landed in a field. The balloon has landed in a field, okay, something like that. So number 9, who's broken this glass? So in this case, I'm quite abashed, I'm surprised, I'm amazed, and maybe I'm a little bit shocked or even upset about the fact that somebody has broken a glass. And you're upset, okay, you're pissed off about that, you're angry, not hungry, remember, but angry, and say, so who's broken this glass? I don't know. So even in this case, I have an open question, and the tone falls down at the end too. Remember the difference between yes-no questions and open questions. With yes-no questions, the tone rises. Let's compare number 9 with number 11. Let's see. Number 9. Who's broken this glass? Number 11. Have you sold your flat yet? Yes or no? Have you sold your flat yet? And tone rises on the word yet. Yet. Have you sold your flat yet? Because I'm just asking a yes-no question. When we are expressing a yes-no question, usually the tone of the sentence rises at the end, so it goes up. Have you sold your flat yet? So it's raising. On the contrary, when we have open questions, the tone tends to fall down. Who's broken this glass? Who's broken this glass? Okay? I say this because in Italian language we are used to raising the accent at the end of any questions, maybe. Moreover, if we are, above all, when we are using our regional accent here in northern Italy, okay? And what's left? Number 12 and number 10. Number 10, it's warm because the heating has been on. So I'm explaining something. So in this case, it's warm because the heating has been on. It's warm. Why is it warm? Well, of course, it's warm because the heating has been on. And last but not least, number 12. I finished that job at last. In this case, I'm relaxed and I'm proud about myself, okay, because I have finished my job and I'm sort of relieved about this achievement, okay. I have finished my job, so I have finished that job at last, and I feel excited about that because now I have more time to do something else. I finished this job at last. So again, don't use I finished this job at last, okay, that's not the same. I finished this job at last, or again, beg your pardon, that job. Okay, I finished that job at last. Okay, great. Now, bear with me for a couple of seconds because I need to plug my computer in, otherwise I will risk to lose connection because I'm running out of energy and the battery is low, and just 5 seconds time to plug the computer in and I will be right back, okay?
fastest sliding. Now let's move forward to another kind of exercise, okay, more difficult this time. So in this case, I don't want you to use the present perfect, but let's try with test 3C. Decide which word is correct. We have an example, okay, this is just a multiple choice exercise. Number 1 says, I'd like to borrow this book. Has Anna read it yet? Of course, we have here done, for, just, or yet. Let's see sentence number 1. Ben writes very quickly. He's finished his essay. He writes very quickly. He's already finished. He's been finished. He's for finished. Or he's yet finished. This one should be quite simple. And the right answer is, of course, great, Michele, already. Let's use, no, okay, let's use, no, I don't want to use cap locks. Okay, already, that's the one, already. So he has already finished his essay. Remember, pay attention to present perfect because it can get very tricky when listening to it because of the contracted form. So instead of saying he has already finished his essay, native speakers would rather say he's already finished his essay. He's already finished. And when they say he's already finished, you have to remember that he's already finished. It means he has already finished, okay? Great. And so it's letter A. A. And number two is, what are you going to do? I don't know. I haven't decided yet. Great. You're doing good. The right answer is letter D. And number 3. Let's move on. I can see that they are quite easy for you, these ones. I've to London. I went there in June. No way. No, Michele, it's not gone. In this case, I've been. I've been to London. I went there in June. Why that? No, it's not gone. No, Alicia, it's not gone. The right answer is B. Let's move to our whiteboard. Let me see if I can show you. No, where the hell is that? Yep, okay, got it. Here. And okay, just let me wait a second. In this case, I have this kind of sentence. I have been to London, and what was that? The sentence goes like, I've been to London, full stop. I went there in June. Compare these two sentences. I have been to London. I went there in June, and so in this case we have I've been to London. I went there in June, and I've gone to London. I've got some important stuff to do here. So in the first case, maybe the sentence could be the answer to the following question. Remember, you can say, have you ever been to London, or have you ever been in London? That's the same. The meaning of it is making an experience, a complete experience.
That is to say, when I say I have been to London, it means this. Okay. I have made an experience, and the experience has been completed. Okay, the experience is complete and has been completed or performed or carried out completely, whatever you want. While in the second case, if I said I have gone to London, see the difference? Okay. So, first example, I have been to London. That means that I have made a complete experience, okay? I have gone to London and I came back. In fact, in the sentence we had, I have been to London, I went there in June. There. That means that I'm not in London anymore. So I have been there in June and now I'm back to tell you about my experience. So I have been to London. While I have gone to London, it means that I haven't gone back. I haven't come back yet. So for example, in the first case we have A asking, have you ever been to London? And B answering, oh yes, I have been to London. I went there in June. And in the second case, I can have maybe the same two people asking, where are you? Maybe this is just an example, maybe talking on the phone. Oh, where are you? Oh, I have gone to London. You see, I've got some important stuff to do here, okay? So a complete experience, an experience which has been completed, and an experience which has begun but which has not been completed yet. So when you are still away, when you're still in the middle of your stuff, the thing has begun but not finished yet, I have gone. So in this case, have been has the same meaning to have gone, but the fact is that I'm not stressing the fact that I have been to London. The important thing here is that I have made an experience. And in this case, I can use both to or in. It's indifferent. While in this case, it means that I'm still there in London, okay? And I'm talking to you, but I am in London. Okay, that's the difference. Have been, completed action, versus have gone. So completed action and or maybe better, a complete experience, and have gone, an incomplete experience. So in the case of our exercise here, we had, can you see it completely? No, it's better to remove this part, okay? Where is here? Number 3, so I have been to London, I went there in June. Number 4, have you ever, have you for, have you just, have you long? No, no way. So the only possible answer here is ever. Have you ever done any skiing? Hai mai sciato? Okay, this could be the translation in Italian. Hai mai sciato. Have you ever done any skiing at all? Number 5, my boyfriend hasn't run.
Let's see if you can guess this one too. My boyfriend hasn't run for a week, last week, since week, or this week. Great, Alicia, right answer. This is the possible answer, all right? Of course. It couldn't have been for, otherwise I would have needed weeks in this case. It cannot be last, Michele, because with last I need, let me see here, I need simple past, okay? I should have said my boyfriend didn't ring last week. While in this case we have my boyfriend hasn't run. Since, I cannot use since in this case with week, okay? It has no sense, it makes no sense at all. So the only possible answer is this. A time which has begun but it has not finished yet. So this week has begun but has not finished. So the time has not finished yet. So in this case I use present perfect plus an incomplete period of time, this week, which is still present in a way, okay? So my boyfriend hasn't run this week. Number six, I haven't seen that coat before. You remember coat, the cloth like raincoat and stuff like that, the one that you put on when you have to go out and it's cold outside, okay? I haven't seen that coat before. How have you had it? This one I think it's quite simple to answer. And let me check if you guessed it all right. Oh, Deborah is writing. Alessandro is writing too. Okay, you're out there. Great. Great. The first one to answer is Michele with the right answer too. How long? How long? So for how long? How much time? Okay. To express, to ask about the period of time, the period of possession. So letter C, okay, long. That's great. Let's move on to number 7. The girls have already been gone just. Oh, I have just explained this one, so you should guess this one at first glance. At first glance, a colpo d'occhio. Now let's see if you were paying attention. Great, Michele. Okay, in this case is gone. The girls have gone to the cinema. So it seems that you can understand me when I talk in English finally. Great. Good job. Okay, so we can move forward. Are you... No, we haven't finished it yet. Okay, still 3 sentences to go. Number 8, 9, and 10. So number 8, I haven't seen my parents already before, for, or since last Christmas. Challenging music. So number 8, can you guess the answer to number 8? No, it's not that difficult. Great, of course, since. Now we are talking, so I haven't seen my parents since last Christmas. And number 9. This is the first already since that time I've ever lived away from home. And I think this is quite easy because I think that the only one possible here is just one single word. I cannot say this is the first already. I cannot say this is the first since.
I cannot say this is the first that. The only one possible here is this is the first time I've ever lived away from home. Great. Last but not least, number 10. This program must be new. I have ever, never, since, or yet seen before. So you're going with number 10. Let's see. And 10 is B, of course. I have never. I have never seen it before. So a negative experience, never seen. Great. So it's time to move forward. Are you tired, or are you willing to do any more exercises? Because we are raising the bar, okay, step by step. The more we move forward with this lesson, the more the exercises will become difficult and challenging. So, oh, this is tricky. Test 3D. Some of these sentences are correct, and some have a word which should not be there. If the sentence is correct, put a tick. If it is incorrect, cross the unnecessary have or has out of the sentence and write it in the space. So let's just do like this. For example, Susan has lost her keys. She can't find them anywhere. So this is correct. But in this case, if I said, Christopher has hurt his hand, but it's okay now. So this is wrong. It's not has hurt, but it's just hurt. So Christopher hurt his hand, simple past, because now it's okay. Once again. So in this case, no need to use present perfect. I have to use past simple. So in this case, let's move to number 1. The directors have arrived half an hour ago, but they didn't stay long. Oh, remember, don't say never, never, ever, half, but just forget about the L sounds. It is written, but you don't have to pronounce it. So the right pronunciation is half, just half. The directors have arrived half an hour ago. So 2 things here. Pronunciation of half, meta, so half. No L sound at all. And hour. This is an irregular word because we have no aspiration of H sound. Okay, so not hour, but hour. Half an hour. So in this case, the rhythm, the pace of the sentence goes like this. The directors have arrived half an hour ago, but they didn't stay long. So, is that correct or not? The directors have arrived half an hour ago, but they didn't stay long. Of course, in this case, have is superfluous. So remember that in the right column here, we are adding the word to be removed, which is not correct. So in this case, have is not okay. The directors arrived half an hour ago, but they didn't stay long. I think in this case it's more practical. Okay, so just forget about that. Number 2. No, not the directory, but the directors. Okay, directory is one thing, and directory is sort of list of files in a computer, and directors are people. So number 2, it's raining and Peter has left his umbrella behind. Look. Well, in this case, it's raining now and Peter has left his umbrella behind. Look. So he has left his umbrella behind and he has no more umbrella with him anymore, and it's raining, and so he's getting wet maybe. He's likely to get wet, and so the number 2 is correct. Number 3,
It's a long time since your friends have last visited us. In this case, they haven't visited us anymore, but Alyssa says that this one is correct. Any others? Let's see. I'll give you 10 seconds. Well, in this case, we have the word last here. So it's a long time. It has been a long time since our friends last visited us. So since the last time that they paid us a visit, so in this case we had last. So the last time that they visited us was a long time ago. So we can rephrase the sentence saying that it's a long time. In this case, it's a contraction for it has been a long time since your friends last visited us. So in this case, remember last and past simple, remember? Number 4. Number 4, none of you have called me for weeks. Aren't we friends anymore? No ideas? Well, this one I think it's correct. So, no, none of you have called me for weeks. So that's right. So, aren't we friends anymore? Number 5, we can play tennis now. The others have finished. Quite simple. Since the others have finished, now we can play tennis. So there is an emphasis on the result of a past action. The action of playing tennis have passed, and so the court is free now and we can play. So number 5 is correct too. Number 6, the company has bought some land, but then it sold it. So in this case, since we just had to a couple of sentences which were correct, I think it's time to change something here. So the company has bought some land, but then they say, but then it sold it. So it means that even if they bought it, the action of buying and possessing the land has finished because they eventually sold the land. So in this case, the company bought. Okay. Number 7, the computer isn't on now. Someone has turned it off. What would you say? So hey, where's everybody? I can't hear you anymore. Let's end with this exercise and then we will move forward to something more exciting, hopefully. And the answer is that the computer isn't on now. Someone has turned it off. So someone has turned the computer off, and as a result, the computer isn't on now, so I cannot work with it. So that's correct. Number 8, Tessa has posted the parcel and it's on its way to you. Oh, remember that parcel is the UK word for package. So Tessa has posted the parcel, it's on its way to you now. And I think that this is correct too.
Number 6, okay, you're right, Alicia. Number 6, we have to remove has. Number 7 is right. Number 8 is right too, because she has posted the parcel, and as a result of posting the parcel is on its way to you now. Number 9. Several bombs have gone off in the city center. It has happened an hour ago. Of course, you know that Oxford is always happy and cheerful with its examples. Several bombs have gone off in the city center. It has happened an hour ago. So, several bombs. The first one is correct, but the second one is not. Because it's an hour ago. It happened. Sometimes when I use present perfect, I introduce a topic with present perfect because I am talking about the general thing which has happened, and then I add further details by adding the time of the action. So the first sentence, general, several bombs have gone off, and then I'm adding more details about the time. It happened an hour ago. So never put have or has happened together with expression such as an hour ago, a while ago, or whatever ago, and so on. Number 10. Simon has left. He and Oliver have left after lunch. Okay, Alicia, you are doing right. Number 1 is correct. You guessed that right. And number 10, if Simon has left and here Oliver have left after lunch. Same case of number 9. Simon has left, and that's correct. And then I add that he and Oliver left after lunch. So I'm adding the time when they left. Okay? Good. I don't want to test you anymore on present perfect, and I want to move forward to the futures. What about a little bit of exercise about futures, huh? And then we're ending with some translation and useful expressions. So while I'm looking at it, exercises, past and perfect tenses, so you can review everything on units 16 to 20 of the blue book if you want, and you also have the key answers, so you can go and check them out and make autocorrection and something like that. And you can also have a review of present and past tenses here. This is tricky, but maybe too much for tonight, so I'm just going to move on to future tenses. Remember, will, the use of will for instant decisions offers general statements and so on, and be going to talk about something we have decided to do. So for an intention, I'm going to watch the next program, Emma is going to do an experiment this afternoon, and so on. Remember that sometimes we can use be going to with the verb with the verb go, but the present continuous is more usual. So we are going out this evening instead of we are going to go out this evening, and so on. And we can also use will for general subjective prediction and be going to for objective prediction. So remember, will has a neutral meaning. We use it to talk about facts in the future, while be going to, we use be going to for an intention, something we have already decided to do. Then we use will for instant decision or agreement to do something, and we use be going to, which means that we have already decided something because we have an intention. Let's have a couple of exercises about this one too. Like
Number 2. Will and be going to. What would you say? Use will or be going to. For example, you want to express your intention to look around the museum. Your friend says, "Do you have any plans for this afternoon?" And you answer, "Yes, I'm going to look around the museum." So let's just decide whether to use will or be going to. What would you say? For example, in number 1, we have the statement, we have a context. The context is, you hate dogs. Dogs always attack you if they get the chance. Your friend says, "That dog doesn't look very friendly." And you afraid, "Oh, it's coming towards us." What would be the answer? It will attack us or it's going to attack? In this case, it is a prediction, an objective prediction, because you are looking at a dog which looks very unfriendly, and you can guess and you can predict quite easily that it's going to attack you. So it's coming towards us. It's going to attack. So it seems to me that it has all the intentions to attack us. Okay? Number 2, you predict the landing of aliens on the Earth in the next 10 years. Your friend says, "All this talk about aliens is complete nonsense, isn't it?" Is it? I think... What? I think they will land on the Earth in the next 10 years. Or I think they are going to land in the next 10 years. Well, in this case, we are talking about your own prediction. And so we can easily say, I think they will land on the Earth in the next 10 years. There are no data, there are no proofs supporting the fact that they are going to come, and that your hypothesis is true. Okay, nobody can tell that, and so it's a prediction based on your own thinking, on your own thoughts, on your own consideration and experience. Hence, it is strictly subjective and opinable. So, I think they will land on the Earth in the next 10 years. You know that your friend, number 3, you know that your friend's sister has decided to get married. Well, that could be good news or bad news depending on your friend's sister and your relationship with your friend's sisters, but we're not going to deepen the topic about the relationship between you and your friend's sister. And let's just stick to the grammar. Your friend says, "Have you heard about my sister?" And you answer, "Well, I heard that she's going to get married, or she will marry." And while you're thinking about it, I'm just going to have a glass of water, because I had already decided that I wanted a glass of water. But in this case, you'd already know that your friend's sister has decided to get married, so she already has the intention. So in this case, when your friend asks, "Have you heard about my sister?" you answer, "Well, I heard that she's going to get married." That's the one. Great, Michaela, she's going. Good. Number 4. You suddenly decide you want to invite Ilona for a meal. I don't
don't want to know about Ilona. Okay, but okay. Well, your friend. Um, did you know Ilona will be in town next weekend? No, I didn't. So since you didn't know about Ilona arrival, you didn't know about Ilona's arrival, about Ilona arriving, you decide on the spot that you will invite her for a meal. So in this case, since you didn't know, you couldn't have intentions for it or about it, so no, I didn't, I will invite her for a meal. So, was that easy or not? I will invite her for a meal. That's it. Let's see also number 3, will and be going to. This is the last one that we are going to do tonight as a review of tenses, past and futures. Complete the news report about the village of Brickfield. Use will or be going to, but pay attention. Sometimes either is possible. That is to say that sometimes I can use both. In some cases here, will and be going to are both possible. We will discuss it in a few moments. So, in the meanwhile, I'm looking at your answers. So you're finishing exercise, the previous exercise. So Alessi's writing she will. Dorothy, I will. Dorothy, what's Dorothy? I'm sorry. I have to answer to a couple of statements here on the chat. So, Maneki Neko, can you replace me for a couple of seconds? Yes, I can. Okay, that's Maneki Neko. So say hello to Maneki Neko. It's my replacement. It's my new trainee here, a Japanese cat from Japan. And just a couple of seconds while I'm using WhatsApp group to answer your answers. What's dirty or Dorty? Dorty, D-O-R-T-Y. What's Dorty? Okay. So I had just my little bit, couple of minutes of nonsense tonight, but it's the end of the year, so you know I have to do something. They are writing to me. She wanted to say sorry, okay? Instead of saying sorry, Alyssa said Dorty, okay? Just a misspell, typo. It's fault of the keyboard, of course. So let's move on to this exercise. Oh, I have to adjust a little bit the PDF file here, and here we go. Will I be going to? So let's move on to the exercise, and let's move on to this marathon of English language. So complete the news report about the village of Brickfield. Use will or be going to, and remember that sometimes both are possible. Either is possible. So there are there's more than one possibility. Okay. So we have learned this week that the local council has plans for West Side Park in Brickfield. The local council is like Giunta Comunale or Consiglio Comunale, okay? The council is going to sell the land to a builder, Forbes and Son. The plans are all ready. And then we have direct speech, okay? They interviewed Mr. Forbes, and Mr. Forbes said, we build 50 houses. So in this case, the plans are all ready. So if the plans are all ready, that means that Mr. Forbes had already decided about what to do with West Side Park. And the answer so here is that we are going to
build. We are going to build 50 houses. So in this case, just one solution was possible. Okay, we are going to build because we have already planned it, we have already decided it, we have already we already got our plan, and so we have all the intention to build new houses here. But in 2 years, in 2 years time, so in 2 years more or less, everything be finished. So in this case, I think that this is a general statement. We can clearly say will be finished. Great. Let's move to number 3. I'm sure people the houses. Okay, Alessandra is answering to the question. So number 2 is will be. Great. Okay. And number 3 could be I'm sure people. So in this case, Mr. Forbes is sure. I would say will like the houses. Maybe we could even use are going to like the houses depending on how sure is Mr. Forbes about people likings. I mean, if he's 100% sure about the fact that people will like it, we could even maybe say they are going to like it, like a prediction, because he's sure. So in this case, I could use both. But I would prefer, it sounds more natural to me maybe, using I'm sure people will like. It depends how much Mr. Forbes a smart ass. Okay, if he wanted to play smart ass, he could say, oh, I'm sure people are going to like the houses and stuff like that. Okay, like he's too much sure of himself. He has an overinflated self-esteem. And most of them, so the houses in this case, will be. Most of them will be for young families. In this case, he's just making a general statement about the future, and so the right answer is that most of them will be for young families. And we intend, so that is, we have any intention, all the intentions to take care of the environment. Number 5, we not cut down all the trees, only a few of them. So in this case, we have a key sentence here. We intend to take care of the environment. So again, we have a decision which has already been taken into account. And Mr. Forbes has already decided that he has no intention to cut down all trees. And so the right answer here is 1 and 1 only. That is, we are not going to cut down all the trees, only a few of them. But people living near the park are angry, not hungry. Pay attention, not hungry, they are angry. And what says Mrs. Mary Brandt? Mrs. Mary Brandt says, this is a terrible idea. We're all against it, says Mrs. Mary Brandt. So we a protest march on Saturday. So in this case, there is a plan ready on Saturday.
So I would say that number 6 is we are going to have a protest march. Protest march. That's a protest. Pay attention. Protest as a noun and protest as a verb. We need to protest. Okay, we have to protest against this thing. So we are going to have a protest march on Saturday. There is a change in accent, but sometimes, most of the time, a change in accent also corresponds to a change in meaning. Most of the time, it transforms, it turns a noun into a verb. Okay? So we are going to have a protest march on Saturday. In this case, we could also have said we are having, because we already have a plan about that, okay? We are having a protest march on Sunday. Number 7. Great, great, great. I'm reading your answers and you're doing pretty good. And you're already answering to number 7, which is I expect everyone in Brickfield will be there. Of course, because I expect. Again, this depends on how sure is Mrs. Mary Brand about the fact that everyone in Brickfield will be there. If she's 100% sure, she can also say, I expect everyone is going to be there, but with the verb I expect, I'd rather say, I expect everyone will be there. But whatever. And then we close the text with, we have reached our decision. So if we have reached our decision, again, that's quite easy to guess the correct answer to number 8. We are going to stop this plan. Sounds like a movie. We're going to stop. Okay, let's review the whole article. Good, Alessia, we are going to stop. You're right. Let's review everything together. So, complete the news report, so let's read out loud the news report. If you want, you can try to read it out loud together with me. I'll try to be to read as slowly as possible so you can follow me and repeat to improve your pronunciation. Ready? Go! We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield. The council is going to sell the land to a builder, Forbes & Son. The plans are all ready. We are going to build 50 houses, said Mr. Forbes. In 2 years' time, everything will be finished. I'm sure people will like the houses. Most of them will be for young families. And we intend to take care of the environment. We are not going to cut down all the trees, only a few of them. But people living near the park are angry. This is a terrible idea. We are all against it, said Mrs. Mary Brand. We are going to have a protest march on Saturday. I expect everyone in Brickfield will be there. We've reached our decision. We are going to stop this plan. Okay? How was that? Let's try once more. Then you can use this exercise also throughout a week or whenever you feel like. Go over the video once more and try to stop this pace and try to play the video at your own pace and remember how to properly spell every single word. Once again, maybe a little more faster this time. Ready? 3, 2, 1.
Oh, maybe the music is a little bit too loud, and we can turn it down a little bit so you can follow me much better. And where is the PDF file? So here. 3, 2, 1. Sip of water. So refreshing. Okay. 3, 2, 1, go. We have learned this week that the local council has plans for Westside Park in Brickfield. The council is going to sell the land to a builder, Forbes & Son. The plans are all ready. We're going to build 50 houses, said Mr. Forbes. In 2 years' time, everything will be finished. I'm sure people will like the houses. Most of them will be for young families, and we intend to take care of the environment. We are not going to cut down all the trees, only a few of them. But people living near the park are angry. This is a terrible idea. We are all against it, said Mrs. Mary Brand. We are going to have a protest march on Saturday. I expect everyone in Brickfield will be there. We've reached our decision. We are going to stop this plan. Okay, maybe I made maybe a little too hysterical Mary Brand, but okay, the fact is that. So you can also play the video at a lower pace and follow it maybe more easily. Okay, half an hour left for tonight and we are almost done. Do you have any special request? Anything that you want to do? Do you want to participate? Do you want me to call you? Volete che vi faccio delle chiamate così facciamo un po' di chiacchierata in lingua inglese? Allora, passo un attimo in italiano, vi do un bivio, scelta. Cosa volete fare in quest'ultima mezz'ora? Vi do 3 possibilità. Possibilità numero 1, comunicazione telefonica, espressioni tipiche per gestire la comunicazione al telefono. Numero 2, traduzione di frasi, quindi cominciamo a vedere delle frasi a casaccio, come proviamo a tradurle per vedere se stiamo entrando nel mood di ragionare direttamente in lingua inglese. Numero 3, un pochino di conversazione, quindi scegliamo un tema di conversazione abbastanza semplice, quotidiano, una cosa che può piacere o che può essere gioioso un po' per tutti e ne discutiamo al telefono, quindi io vi chiamo e ne parliamo insieme. Quindi quale scegliete tra le prime 2? Perché vi conosco. Lascio a voi la scelta, avete mezz'ora di tempo, ecco, figurati Alessia, non chiamare, che mi sta dicendo? No, no, chiamata, bannata completamente questa cosa. Gli altri cosa dicono? Andiamo per voti. Ok, allora. Deborah è stata chiamata abbastanza in questi mesi, ok? Io volevo farmi partecipare per ridurre un po' le distanze. Ok, niente chiamate, va benissimo. Perfetto. L'avete scelto voi, quindi. Mua! Allora andiamo a vedere un po'. Quindi torniamo sulla nostra slide, sulla nostra lavagna in Word e andiamo a vedere se va che bella. Allora, vediamo se riesco a bello così, bello, molto vinaccia, molto carinissimo. Allora facciamo una cosa del genere. Stringo un po' il tutto, vediamo se sistemo la camera, la regia, un secondo e voilà. Vediamo se dovreste riuscire a vedere quasi tutto. Un attimo solo. Ok. E voilà. Perfetto. Ok, cominciamo a vedere un po' di frasi, cominciamo a tradurre. Farò una cosa non proprio scolastica, nel senso che facciamo una cosa un po' più divertente. Cominciamo a vedere di tradurre delle frasi a caso, cioè delle frasi colloquiali, delle frasi che ci può capitare di dover dire, come le diremmo in italiano. Quindi è questo il punto, non tradurre delle frasi scolastiche, ma tradurre una frase di panza, di getto, così come ci verrebbe se fossimo all'estero. Di modo che andiamo a ragionare non sulla parolina per parolina, ma proviamo a rendere il concetto della frase. Pronti? Partenza, via. Allora, prima frase che andiamo a tradurre stasera è... Allora,
ho perso un attimo il segno. Ok, vediamo se stavo vedendo se si riesce a vedere il tutto. Ok. Ok, sto cercando di centrare meglio il testo, ma così direi che dovrebbe vedersi perfetto. Ok, ci siamo. Andiamo con la prima frase. Prima frase che andiamo a tradurre stasera è: scusi, saprebbe dirmi dove posso trovare un ristorante di cucina thailandese a buon mercato? Ingrandisco un pochino così vedete meglio. Allora, ve ne faccio una, poi intanto io ve le scrivo un po' e poi dopo vediamo come tradurle. Sto leggendo i vostri commenti impagabili su WhatsApp che mi sono tirata la zappa sui piedi, ovviamente. Anzi, aggiungiamo un po'. Intanto che voi pensate alla prima frase, io vado sulla seconda. Quindi, ricapitolando, scusi, saprebbe dirmi dove posso trovare un ristorante di cucina thailandese a buon mercato? Guardi, non saprei, dovrebbe chiedere maggiori informazioni alla forneria in fondo alla strada, vede, è laggiù di fronte alla fermata dell'autobus. Voi pensateci e se non riusciamo a finirle stasera non c'è problema, le possiamo tranquillamente completare a casa come compito. Tanto noi poi giovedì siamo di nuovo qui, quindi se voi avete intenzione di partecipare alla lezione di giovedì possiamo prenderlo come spunto di conversazione, anche se per giovedì in realtà ho in mente qualcos'altro di divertente, visto che è l'ultima puntata anche per i ragazzi del giovedì sera, quindi andiamo a fare qualcosa di particolare. Voi pensate, pensate, pensate e poi datemi la soluzione via WhatsApp, datemela via chat, chiamatemi per dirmela, per me va bene anche quello e ci mancherebbe. Ok, vediamo che c'è qualcuno che sta già scrivendo, così posso darvi la prima soluzione. Nel frattempo passo alla seconda frase. Sto esagerando, eh.
Ok, ok, ok. Addirittura Michele mi hai anche aggiunto un paio di cose, ma adesso andiamo a correggerle direttamente. Finisco di scrivermi la frase sotto. Niente, stavo cercando di scrivere qualcosa di magari che non fosse politicamente scorretto. Sto inserendo di proposito delle espressioni colloquiali per vedere come ve la cavate con queste, perché non le possiamo rendere in maniera, diciamo, letterale, no? Quindi dovremo sforzarci di trovare dei corrispettivi che rendano il senso. Allora, Michele in questo caso ci scrive una cosa del genere, io la copio, poi andiamo a elaborarlo un po'. Excuse me, ah già, certo, perché Michele è stato in Florida, quindi mi ha assorbito più l'americano. Eh, Lui scrive: Are you so kind to tell me where I can find a cheap, a cheap Thai restaurant? Mhm. Mentre lei se mi dice excuse me, allora questo are you so kind potrebbe sembrare un po' scortese. Tu sei gentile, no? Perché se non sei gentile non me lo dici. Eventualmente could you, molto, molto più formale, bella così, mi piace. Could you be so kind? Potrebbe essere così cortese da dirmi, però io questo non l'ho detto. Semplicemente un could you tell me andava benissimo. Quindi questo lo andiamo a togliere direttamente. Excuse me, could you tell me where I can find a cheap Thai restaurant? Good. Guardi, non saprei, dovrebbe chiedere maggiori informazioni alla forneria in fondo alla strada. Vede, è laggiù, di fronte alla fermata dell'autobus. Allora, Alessia mi dice a cheaper restaurant, però attenzione perché cheaper è semplicemente la versione comparativa di maggioranza di cheap, quindi in realtà non un ristorante ancora più a buon mercato di qualcun altro, no, semplicemente a buon mercato, cioè non niente, niente roba di lusso, che è una cosa proprio casereccia da street food, ok, è una cosa etnica ma un po' per tutte le tasche. Cheap, normale, normale. Oppure anche a bargain, in questo caso possiamo usarlo come a buon mercato, ok? Dove si fanno buoni affari, quindi conveniente, anche convenient. Ok, Michele comincia a darci qualcosa di interessante. Guardi, no, guardi, proprio non lo so. Look, dice. I don't know. Questo non saprei, purtroppo lo dobbiamo rendere così. You should ask more information at bakery at the end of the street. Can you see it? Mi devi aggiungere il soggetto, quindi I don't know. You should ask, diamo un consiglio. You should ask more information at the bakery at the end of the street. Can you see? Vede? Can you see it? It's over there. È laggiù, perfetto. It's over there.
In front of the bus stop. E se avessi messo appena di fronte alla fermata dell'autobus, qua avrei messo semplicemente per smorzare i toni just in front of the bus stop. Number 2. Scusi, sa per caso se è permesso fare fotografie all'interno del museo? Alessia ci sta dando un tocco di saggezza, attenzione. Ah no, sta solo facendo i complimenti a Michele, fantastico, ok, perfetto. Mi aspettavo la soluzione definitiva per la frase numero 2, invece no, allora vi do una mano io. Allora, scusi, sorry, excuse me, ok, siamo sempre lì. Sa per caso, do you know, by any chance, se è possibile, se è permesso, allora in questo caso noi utilizziamo una formula passivante, è concesso, è permesso. Possiamo usarla anche in inglese, oppure possiamo optare per dire se siamo noi in grado, se ci è concesso dalla legge, ma possiamo dire excuse me, do you know by any chance if is it allowed to take photographs inside the museum? Scusate, if it is allowed to take photographs inside the museum? By any chance. Per caso. Sa per caso, ok, questa cosa qua, quando vogliamo smorzare i toni, no, sa per caso, non è che lei, by any chance, do you know if it is allowed to take photographs inside the museum? Ha beccato il turista inglese spazientito, a moturna, no, che ecco, figurati. Eccoci nel senso di ci risiamo. Potremmo anche cambiarlo con eccoci oppure ci risiamo. Come lo mettiamo ci risiamo? Possiamo usarlo in maniera, di solito si usa anche come modo per incitare, come formula di incitazione, ma ecco, vai di nuovo un altro, here we go again, ok? Voi italiani venite qui e pensate di poter fare sempre quello che volete. Italians. You always come here and think you can do whatever you want. Volendo potete aggiungere anche un to do, ma per non appesantire troppo la frase. Whatever. Qualsiasi cosa, quello che volete, whatever you want. Here we go again. Italians, you always come here and think you can do whatever you want. If it's allowed to take picture, okay, to take photographs, okay. Photographs or photos, ok, abbreviativo, or pictures, anche quello va bene, ok. Inside the museum, inside the museum, va bene. Here we go again. Italians, you always come here and think you can do whatever you want. Questo è il Museo di Scienze Naturali di Londra, vi ricordate abbiamo fatto la lezione poco tempo fa. This is London. This is London Museum of Natural Science.
mica. Questo è un regionalismo bellissimo. Non siamo mica a Disneyland. C'è questo enfatico, no? Quasi intraducibile. Come caspita facciamo a rendere l'enfasi di questo mica, no? We're not at Disneyland. Michele mi chiede se scrivi picture, però ecco una cosa che ho notato di quello che mi hai scritto, va bene take picture, ma mi devi metterlo al plurale ovviamente, take pictures, ci sta, ma deve essere plurale, ok, remember the 5th of November, ok, detto da uno che si chiama Guy per forza. Allora, niente, citazione così della Congiura del Polveri. This is London Museum of Natural Science. We're not at Disneyland. Not for sure. Not for sure è come se fosse certo che no, ok? È come se fosse un... Questa è una possibilità, ok? Stiamo facendo una traduzione estemporanea. E non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Qua ci sono diversi modi in cui possiamo rendere questa frase. Per esempio, can you dig it? Do you know what I mean? Oppure possiamo variare del tipo I'm not sure if you know what I mean. Oppure semplicemente do you know what I mean? Con quel du è semplicemente una contrazione molto colloquiale di do you know what I mean? Cioè, capito cosa voglio dire? Cioè, ma ci siamo? Ma can you dig it? Dig letteralmente è un verbo irregolare. Dig, dug, scavare. Però ha un secondo significato, dig, che vuol dire capire, andare a fondo di qualcosa. Quindi non so se mi spiego quando voglio creare confidenza, no, con qualcuno e dirgli, cioè, ma capito o no? Quindi in questo caso, ve lo metto qua sotto. We're not at Disneyland, not for sure. Ma certo, perché sicuramente non siamo a Disneyland, non siamo mica a Disneyland. Non so se mi spiego, cioè, non so se hai capito, scemo. Ok, questa è l'idea, no? Can you dig it? Ci arrivi, ok. Can you dig it? Potrebbe essere anche ci arrivi, lo capisci, ok? Oppure, se vogliamo stare su una traduzione un po' più letterale, non so se mi spiego, I'm not sure if you know what I mean. Non sono sicuro se mi sono spiegato bene, se hai capito quello che voglio dire. Oppure, non so se mi sono spiegato, do you know what I mean? Potrebbe essere una versione di quello, no? Capisci quello che intendo dire? Ok? Proviamone ancora una, ci sta, dovrebbe starcene ancora uno, dovremmo avere tempo ancora per un paio di traduzioni. Ok, scusate, sto giocando con la formattazione. Allora, in questo caso uh, al telefono sto parlando con un provider di un fornitore, un supplier, magari servizi tipo Espresso, ho comprato qualcosa a Amazon, eccetera, eccetera, ho fatto la spesa online, sto aspettando un pacco comunque, ho ordinato qualcosa, magari me lo sto facendo arrivare in albergo, ma non arriva, ritarda. Scusi, sa niente della mia spedizione?
Boom. Bomba, ce la fate con questa? Tutto insieme, Royal Rumble. Ammutoliti, ovviamente questa è stata la bomba al napalm, vi ho completamente raso al suolo. Allora, cominciamo con qualcosa di semplice. Scusi, sai niente della mia spedizione? Spedizione è shipment. Quindi potremmo iniziare di nuovo. Qua siamo al telefono, attenzione. Qua siamo al telefono, quindi questo scusi, sì, sorry, ok, ci sta anche un sorry, oppure excuse me, no, attenzione Alessia, non puoi farmi do you know nothing, nothing me lo puoi mettere con la negativa, do you know anything? Quindi possiamo mettere anche un pronto. So, hello. Ecco, facciamo una cosa del genere. Pronto? Scusi, sa niente della mia spedizione? Hello? Can you tell me anything about my shipment? Ok? Questo è un primo passo. Guardi, sembrerebbe che non sia ancora partita, ma dovrebbe contattare il reparto logistica per ulteriori informazioni. Oh, bella quella di Michele. Michele è già più incagnito, ok? Non siamo più in fascia protetta. Michele fa il cliente proprio incazzato, no? E allora, sorry, what about my delivery? Ok, il mio più americano. Allora, variante B, variante B. Michele è più abituato probabilmente anche al lavoro a fare chiamate di questo genere, quindi... Allora, spedizione, shipment, delivery è la consegna, comunque ci siamo, l'idea è quella, ok? Non stiamo facendo una cosa, diciamo, stiamo facendo una cosa più di pancia, ok? Più per rendere l'idea. Comunque una cosa che viene spedita poi viene consegnata, quindi l'idea è quella, ci può stare come adattamento, quindi sorry, excuse me, hello, what about my delivery? E allora, cioè, arriva o che cosa? Perfetto. L'operatrice o l'operatore, dipende, prende tempo. E che cosa dice? Guardi, ok, sappiamo che in inglese non abbiamo una formula di cortesia. Alessia sta scrivendo qualcos'altro. Ma guardi, sembrerebbe che non sia ancora partita. It seems it has not been shipped yet. But dovrebbe contattare il reparto logistica per ulteriori informazioni. You should get in touch o contact, ok, quello che volete, with the logistics department for more oppure for further information. Anche qua possiamo giocare un po' con la sintassi. But for further information you should get in touch with the logistic department. But for more further information, oppure ancora to know more, per sapere di più, per saperne di più, to know more about it,
you should get in touch with the logistics department. Anche qua stiamo dando diverse interpretazioni e più varianti possibili, no? Look, it seems it has not been shipped yet, but for more information, for further information, oppure to know more about it, you should get in touch with the logistics department. Sembrerebbe che non sia ancora partita. It seems. Potreste usare anche it looks like, ma qua è una percezione più soggettiva, quindi preferirei utilizzare it seems. E il cliente si fa un po' più acido e rincara. Anche Alessandra ci sta dando dentro, perfetto. Sorry, could you give me some information about my shipment? Ok, anche quella è un'altra sa niente della mia spedizione, so can you tell me? Oppure Alessandra è ancora più bellissimo, no? Cioè abbiamo un bellissimo trittico di formalità, no? Da Alessandra, molto più gentile e formale, non dice sorry, Alessandra ci propone sorry, could you give me some info about my shipment? È bellissimo come l'avete interpretata, no? Questo è più formale, no? Ovviamente qua usiamo una negativa per smorzare i toni e utilizziamo la formula di cortesia che abbiamo in italiano. Invece in inglese, non avendo una formula del lei, dobbiamo ricorrere ad altri espedienti. Uno di quelli è utilizzare could per essere più formale rispetto a can. Quindi Alessandra benissimo, molto cortese. Oh, sorry, could you give me some information about my shipment, please? Più formale. Non è più che è più bello o meno, nel senso che semplicemente è formale, ok, more formal. E invece Alessia, hello, can you tell me anything about my shipment? Can you tell me, io qua metterei something, preferisco, oppure do you know anything about my shipment? Can you tell me, or can you tell me something, può dirmi qualcosa? Allora la cambiamo ancora. Come vedete ci sono più possibilità per rendere il concetto, ok? Vedete che se ci distacchiamo dalla traduzione parola per parola diventa un mare di possibilità, ci si apre, no? Cioè non è più tanto. Una volta che rendiamo il concetto siamo a posto, no? Non dobbiamo rendere per forza parola per parola, anche perché tante volte ci andiamo a incagliare in impasse logici dove non lo sappiamo più come risolverli, no? E quello di Michele diciamo che non è il massimo della finezza. So sorry, what about my delivery? You fucker. Ok, mi suona un po' così. Però va bene, vanno bene come tentativi, ci siamo. L'importante è esprimere il concetto e non fermarsi, ok? Qui non stiamo traducendo un romanzo, stiamo facendo l'esercizio per capire come sbloccare la traduzione in inglese. Questa è una cosa che poi dovreste cercare di fare al volo. Sì, ma scusi, non sarebbe dovuta essere consegnata entro la data di oggi? Qui userei uno yeah, but. Se volete essere estremamente formali, I beg your pardon. Questo, scusi, potrebbe avere molte interpretazioni. I don't want to sound rude. Non vorrei sembrare scortese. Oppure semplicemente excuse me once again. Poi potremmo aggiungere, non l'ho messo nell'italiano, ma potremmo aggiungere mi scusi ancora, excuse me once again, but al posto di should in questo caso possiamo usare un'altra cosa che avevamo accennato una volta. Oppure by today, oppure within the end of the day, entro la fine di oggi. Vogliamo rendere, ok, I beg your pardon, ok, chiedo scusa.
I don't want to sound rude, non voglio sembrare scortese. Ecco, questa è una bellissima frase per essere scortesi dicendo che non volete sembrare scortesi. Quindi, soprattutto per te, Michele, se vuoi buttarti a capofitto in una conversazione del genere, sorry, what about my delivery? Allora, ferma, ragiona, prima di dire una roba del genere, dire sorry, I don't want to sound rude, but what about my delivery? Ok, scusi, guardi, non vorrei sembrare scortese, ma la consegna? Ok, in questo caso abbiamo detto una cosa scortese dicendo che non vogliamo sembrare scortesi, quindi smorziamo i toni del tipo scusa sono un po' veemente, ma potrei essere scortese, non prendertela male. Ok, sorrido a denti stretti, è una cosa del genere, quindi questa potrebbe tornare molto utile, no? I don't want to sound rude. E altre cose che abbiamo interessanti, quindi I beg your pardon, I don't want to sound rude. Oh, fuck off. Ok. E excuse me once again, scusi di nuovo. Wasn't it supposed to be delivered? Non sarebbe dovuta essere consegnata, quindi qua abbiamo un modale passivo, questa è una cosa abbastanza avanzata. Wasn't it supposed to be delivered? Qua non sto dando un consiglio, ma sto dicendo, ma non era da consegnarsi, quindi ci si aspettava che fosse consegnato entro oggi. So, wasn't it supposed to be delivered? Ma non doveva essere consegnata entro la giornata di oggi. Wasn't it supposed to be delivered within the end of the day? E vediamo come ve la siete cavata. Esatto, vedi, lo should in questo caso è limitativo e non ci rende l'idea, quindi should it be delivered by today è diverso, in questo caso è diverso Alessia, se tu mi dici should it be delivered by today ha un significato diverso, è come se dicessi ma deve essere consegnata oggi, cioè stai chiedendo un consiglio. Invece in questo caso è diverso, wasn't it supposed to be delivered within the end of the day? Scusate, ho la gatta che ha aperto, ha fatto il giro di ronda tipo la vigilanza e se n'è andata. Le danno fastidio le porte chiuse, purtroppo io non ho lo studio insonorizzato e devo chiudere le porte, altrimenti diventa un casino. Ok, ci siamo sulla differenza e poi il mallopone finale. Guardi, vede, il fatto è che, voglio dire, siamo oberati di lavoro in questi giorni, potrebbero esserci dei ritardi rispetto alle scadenze concordate in precedenza. Non voglio sembrare scortese o roba del genere, ma capisce quello che intendo, no? In realtà non lo capiamo, ma era solo per mettervi dentro un sacco di chunks e fillers tutti insieme. Allora, cominciamo con look. Vede, you see, il fatto è che the fact is that, voglio dire, I mean, non sta dicendo niente, sono tutti riempitivi questi. Siamo oberati di lavoro. Allora, we are so busy, we are extremely busy se non riuscite a dirlo, oppure we are overwhelmed with work in these days. Siamo oberati, overwhelmed vuol dire che proprio siamo soverchiati dal lavoro in questi giorni. And some delays may occur e potrebbero verificarsi, potrebbero esserci dei ritardi. And some delays may occur. Ok? Qua abbiamo mille modi per poter dire potrebbero esserci dei ritardi rispetto alle scadenze concordate in precedenza. Per esempio, allora vediamo un attimo se controllo un attimo le risposte. Ok. Ok, no, niente, va bene, non ci siete ancora, allora andiamo avanti. Allora ve la chiudo io questa, ma guardi, ok, guardi, look, ok, guardi, è semplicemente usato così generico, questo ci siamo, no? Vede, c'è del tipo, capisci, quando voglio chiedere a qualcuno comprensione,
no, non you are busy, ma we are busy. We are busy in these days. Ma molto di più, siamo proprio oberati, quindi overwhelmed in questo caso. Overwhelmed è proprio la parola giusta, però ecco per esempio, se non vi viene overwhelmed, potete dire extremely busy. Cosa vuol dire overwhelmed? Overwhelmed vuol dire extremely busy. So we are overwhelmed with work in these days. And, oppure recently, anche se non potete mettere in these days, anche recently. E you see lo utilizzo per dire all'interlocutore, per fargli capire, cioè voglio che l'altro capisca senza dovergli dire tutto, no? Cioè capisci, no? Vedi, cioè vedi nel senso con la mente, riesci a immaginare, no, la questione. E il fatto è che the fact is that. So look, you see, the fact is that. Voglio rifrasare qualcosa perché mi sto impapinando. Voglio dire, I mean. Anche questo è molto utile. We're overwhelmed with work these days, in these days. Oberati. E potrebbero esserci dei ritardi rispetto alle scadenze concordate. And some delays may occur. La cosa più semplice che potete dire è with due dates, oppure semplicemente with deadlines, oppure some delays may occur with deadlines, oppure molto più semplice, we may not be able to respect deadlines. E potrei aggiungere and some delays may occur. Sto andando a braccio adesso, Queste dopo andrebbero revisionate, raffinate meglio, però non stiamo scrivendo per l'industria dell'editoria, stiamo solo cercando di engage. No, allora, se tu vuoi dire we are engaged, allora quando una persona è engaged è impegnata, nel senso che è fidanzata di solito, oppure engage vuol dire impegnare nel senso di coinvolgere o includere qualcuno in una discussione. Non è la stessa cosa di essere oberati di lavoro, quello proprio non ce ne sono quelle di storia, quello è proprio overwhelmed. Se non vi viene overwhelmed, very busy, extremely busy, truly busy, ok? We are so busy, ok? Se volete essere estremamente colloquiali, quella potrebbe essere un'altra soluzione. And we may not, potrebbe esserci la possibilità, è possibile che non riusciamo a rispettare le scadenze, deadlines. Deadlines. E quindi potrebbero verificarsi dei ritardi, quindi potrebbero esserci dei ritardi. We may not be able to respect deadlines. Sì, perché poi potremmo dire as regards deadlines, però diventa una mail colloquiale. Non voglio fare una mail colloquiale, stiamo solo parlando con un operatore o un'operatrice al telefono, ok? Quindi diciamo che per adesso, anche per mancanza di tempo, in realtà chiudiamola qua stavolta, nel senso che potremmo renderla in molti altri modi, però buona la prima in questo senso. Non voglio sembrare scortese, pam, l'abbiamo vista prima, I don't to sound rude. I don't want to sound rude. Siamo ancora in linea? Ho visto... Sì, ok, ci siamo, perfetto. I don't want to sound rude or something. O roba del genere, quando non so spiegarmi, tipo, non è che non ho usato le parole esatte, però non so se sono quelle. I don't want to sound rude or something. Quindi non è che voglio sembrare scortese o comunque roba del genere, insomma fare il cafone, che non è proprio la... Scortese forse non era la parola che cercavo, roba così, or something. Un'altra alternativa, o roba del genere, posso dire or something, oppure or stuff like that, or stuff like that. Anche quella è un'altra alternativa valida. But, can you dig it? Candy Digit però è molto informale, se fossi un operatore telefonico non lo direi al cliente. Do you know what I mean? Oppure semplicemente un you know, e lascerei i puntini di sospensione in questo caso.
capisce quello che intendo. Do you know what I mean? Ok, I don't want to sound rude or something, but do you know what I mean? Ok, we are overwhelmed with work and some delays may occur these days, so we may not be able to respect deadlines. Ok, ho trovato comunque una scusa. Questo potrebbe essere utile anche a noi nel caso fossimo dove ci trovassimo nella situazione di dover trovare una scusa o comunque cercare di trattare con un cliente. Questo e molto altro magari in una futura lezione dedicata alla conversazione telefonica e alla gestione delle trattative impegnative. Di solito non faccio mai lezioni di lavoro la sera perché so che siete stanchi, non volete parlare di lavoro, volete fare delle cose un po' più divertenti e mi butto su queste cose qua. Ma potrebbe essere bello fare anche dei roleplay in questo senso perché tante volte i corsi sulla conversazione telefonica si limitano a buongiorno, come posso aiutarla? C'è il signor Tizio, c'è il signor Caio, sì c'è, no non c'è, posso richiamare ed è morta lì. E poi tutti mi dicono sì, ma gli dico di mandarmi un'email e va a fanbrodo. Ma vogliamo mettere la bellezza di riuscire a gestire la conversazione in questo modo? C'è un feeling molto più diretto. Altrimenti do sempre l'impressione di parlare con qualcuno che non capisce una mazza di inglese e sì, gli devo mandare un'email, però che balle, quando uno ha urgenza non vuole mandare un'email, vogliamo risolverla a voce, no? Faccia a faccia direttamente. C'è un'immediatezza tutta diversa e questa è la bellezza di riuscire a parlare la lingua e di riuscire a gestire i problemi e le emergenze in una lingua, ok? È un po' come andare in macchina. Il mio istruttore di guida all'epoca mi disse che non sei bravo se hai imparato le regole di come guidare la macchina e di come rispettare le regole. Uno è capace di andare in macchina se sa gestire gli imprevisti, no? È lì che si vede se sei capace, cioè la frenata improvvisa, il controllo, l'attenzione. La stessa cosa nelle lingue, ok? Non tanto sapere la frasetta a memoria, ma sapere come gestire tutte le parti emotive e gli imprevisti che potrebbero capitare nella conversazione, nel lavoro o nella vita di tutti i giorni. Ok ragazzi, per stasera abbiamo finito, in realtà termina qui la nostra avventura per quest'anno accademico, diciamo, con l'inglese. Io spero che a settembre-ottobre potremo rivederci vis-à-vis, anche se per adesso è tutto ancora in un limbo. Se non potessimo vederci vis-à-vis, però è molto facile che recupereremo con un formato diverso da quello di YouTube e sicuramente ripristineremo i corsi da settembre, fine settembre ripartiremo. Vi darò informazione qualora sulle modalità, nel senso che qua dipende dai lockdown, dalla possibilità di poter usufruire degli spazi scolastici o aule e quant'altro. Qualora non ci fosse la possibilità, sicuramente ci potremo vedere in modalità sempre pseudo virtuale, non su YouTube, ma in questo caso organizzeremo degli webinar veri e propri con dei software che ci permetteranno di agire in real time, quindi anche voi sarete dotati di microfono e quant'altro e potremo fare una specie di riunione, una classe virtuale molto più efficiente di quella che abbiamo approntato di fretta adesso con YouTube. Ripeto, io pensavo che durasse poco, anche perché sapete, no, i decreti venivano fuori di settimana in settimana, quindi inizialmente sembrava una cosa corta, invece poi è scoppiato tutto molto lentamente in maniera abbastanza drastica. Nell'arco di 1 o 2 mesi le cose si sono protratte, ormai però avevamo già avviato, diciamo, tutto il macchinario e siamo rimasti così. E per il resto purtroppo è estate, quindi non taglio il panettone, anche perché non possiamo neanche scambiarci un brindisi di addio per ora, ma se volete beccarvi una puntata divertente, vi do già un piccolo anticipo: giovedì sera faremo conversazione attraverso la lettura, quindi prenderemo diverse riviste, webzine, articoli di giornale da commentare per poter tirar fuori tante cose interessanti di inglese, diciamo, verace, è vero, ok? Quindi casi reali, ok? Quindi non è sarà una cosa scolastica, ma sarà una cosa molto più street English, ok? Chiamiamolo un po' così. E settimana prossima invece vi do appuntamento a venerdì alle 20:45, vi darò tutte le informazioni, avete comunque il calendario delle attività che ho postato oggi pomeriggio su Facebook e basta, quindi avremo occasione di festeggiare, di sentirci di nuovo a fine lezione, poi magari di vederci in giro appena finirà anche questa benedettissima fase 2 e potremo finalmente rincontrarci magari senza mascherine, bombole d'ossigeno, scafandri e quant'altro. Ok. Intanto grazie mille per la partecipazione, siete stati una classe meravigliosa e io vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti che abbiamo e per tutto il resto ci teniamo in contatto, quindi vi terrò aggiornati sulle nuove prossime attività che faremo, se riusciamo a fare qualcosa di estivo magari all'aperto. Adesso non lo so, perché adesso è ancora tutta una cosa in
corso di evoluzione, non sappiamo bene neanche noi come andrà avanti e quanto andrà avanti. Quindi per adesso non mi resta che augurarvi una buona notte e darci appuntamento alla prossima settimana, venerdì 20:45, oppure se volete questo giovedì io sono sempre qua su YouTube. Se non ci siete il giovedì mi potete vedere in differita, oppure tanto il numero ce l'avete, mi potete contattare. Ok? Grazie mille ragazzi, buonanotte, è stato un piacere per tutto quanto e alla prossima puntata. Tanto io martello sempre su queste cose. Se volete lasciarci un commento, una recensione su Facebook, su una delle nostre pagine, siete i benvenuti, figuriamoci. Se vi è piaciuto il video volete mettere un like al video, se volete seguirci, no, o se già ci seguite sul canale di YouTube, seguiteci. Queste cose le dovrei dire all'inizio, ma sono un pessimo YouTuber. E basta, niente, non dico altro. Buonanotte and see you next time. Bye!